Hello all. In the last session, we have seen the various sources of our Indian Constitution. In this session, we shall look into the salient features of Indian Constitution, important features. அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். The amendments in the Constitution are to meet the aspirations and changing needs and demands of the people. Why do we need amendments? Amendments எதுக்காக? Because the changes are dynamic in nature. Each and every day, the demands of the people differ ஆகும். So each and every day, changes கேத்தா மாதிரி, demands கேத்தா மாதிரி, constitutionும் static-ஆ இருக்க முடியாது. So constitution will undergo various amendments in order to meet the changing demands and needs of the people. That's why amendments plays a major role in the Indian Constitution. The 42nd Amendment, which took place in the year 1976, is known as mini constitution. Why? Because of the large number of changes it made in the Indian Constitution. Since the commencement of the Indian Constitution ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து நிறைய amendments it undergone. அந்த மாதிரியில் 42nd அமெண்ட்மெண்ட் 1976 வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான அமெண்ட்மெண்ட். பிகாஸ் அதை மினி கான்ஸ்டிடியூஷன் கூட சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் காட் தட் மச் சேஞ்சஸ் இன் இட். ஓகே, in 1973 in Keshavananda Bharati case, the Supreme Court ruled that the constituent power of the Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution. Many cases irukku, nariya cases irukku. This one case is a very famous case, Keshavananda Bharati case, which happened in the year 1973. So we shall actually look into the various cases. Separate video la different cases, ஒரு case உடைய judgment என்னன்னு பார்க்கலாம். But for as of now, இந்த case ரொம்ப important. இது salient featureல எப்படி வந்து கான்ஸ்டிடியூட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த கேஸ் 1973 என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துச்சுன்னா, அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது, சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கேசவானந்த பாரதி கேஸ் 1973 கொடுத்தாங்க. Indian Constitution is a written constitution and the lengthiest written constitution in the world. இது ஒரு மிகச்சிறந்த அம்சம்னே சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், written constitutionனா என்ன, unwritten constitutionனா என்னன்னு பார்த்துப்போம். அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர். ஸோ பார்த்தாச்சு, ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன், விச்எவர் கான்ஸ்டிடியூஷன், எந்த கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்தாலுமே அது ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து ஆஃப்டர் தட் நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி, டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கும்போது அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டோடைய ப்ரொசீஜர் எப்படி நடக்கணும்னு அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயே கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அது ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன். அப்படி இல்லை, அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனில் எப்படி அமெண்ட் செய்யப்படணுன்ற ப்ரொசீஜர் கொடுக்கப்படலைன்னா அது அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன். So if the amendment procedure is mentioned within the constitution, it is called a written constitution. If it is not given, it's an unwritten constitution. Example பார்ப்போம், UK unwritten constitution. ஏன்னா யூகேல வந்து ஒரு ஆர்டினரி பில்லுக்கும் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இருக்காது. Because amendment procedure is not mentioned within the constitution in the case of UK. Whereas நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் கிளியராக கான்ஸ்டிடியூஷனில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அதனால் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் இன்டீட் இட் இஸ் த லென்த்தியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லலாம். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஸோ பிக். வை, எதுக்கு இவ்வளோ பெருசாக வச்சாங்க இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை? சிம்பிளாக ஒரே லைனில் முடிச்சிருக்கலாம்ல. எதுக்கு இவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ், ஷெட்யூல்ஸ், எதுக்கு, why this much big அப்படின்றதுக்கான ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்குது. We'll look into each one. First, it incorporated the accumulated experiences gathered from the working of all known constitutions in the world. Clear கட்டாக ஒரு கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருந்தும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு
த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் indeed we can say the deliberate, very very careful scrutiny and accumulation of various countries constitution and அதிலிருந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக் ஆயிருக்கு. To avoid all defects and loopholes that might be anticipated from the light of other constitution. If நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்திருந்தா there are chances of escaping, which means நிறைய loopholes, defects, silly reasons சொல்லி தப்பிச்சிருக்கலாம். அதனாலேயே to avoid all defects and loopholes that might be anticipated from the light of other constitution, ஒரு வார்த்தையும் கேர்ஃபுல்லாக இன்டெப்த்தாக எலாபரேட்டடாக கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பிகாஸ் எந்த ஒரு லூப் ஹோல்ஸுமே டிஃபெக்ட்ஸுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு. To minimize uncertainty and litigation. Similarly, so much was borrowed from the Government of India Act 1938 because people were familiar with the existing system. Already we have discussed this point. Government of India Act 1935 இருந்து தான் மேஜர் சோர்ஸ் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்குது. பிகாஸ் people வந்து they were used to this act, they were familiar with this act, so it was also easy for the people to adapt to it. அதனால நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் our Indian constitution so big. Next, if it is not a detailed one, the new democracy may be jeopardized. டீட்டெயிலாக கான்ஸ்டிடியூஷன் சப்போஸ் அமைக்கப்பட்டில்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வல்னரபிளாக இருக்கும். என்ன சொல்கிறது, அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து it would have been jeopardized, இல்லாமலே போயிருக்கும். அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக கொடுத்ததால தான் லூப் ஹோல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இன்னி வரைக்குமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரூல் புக்காக நமக்கு அமைஞ்சிட்டு வருது. Vastness of the country, very very important. Our country is indeed called a subcontinent, right? So because of the vastness of the country, in-depth டீட்டெயிலாக கொடுக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. Peculiarity of the problems in the country. நம்ம கண்ட்ரியில் இட்ஸ் நாட் அ சிங்கிள் ப்ராப்ளம் ஆர் த ரெப்படீஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஈச் ப்ராப்ளமுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம்க்குமே எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலான்ற இன்டெப்த்தும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது. த பார்ட் 16 dedicated to the SCs, STs and other backward classes. So for this semi sectionக்காகவே ஒரு பார்ட் இருக்குது. And part 17 official languages. So ஒரு பர்பஸ்க்குமே ஒரு பார்ட் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இன்டெப்த்தாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 16 is meant for SCs, STs and other backward classes. Part 17 is meant for official languages. Emergency provisions are mentioned in part 18. Even the fundamental rights were made bulky because of the detailed and elaborate explanation and insertion of untouchability, preventive detention, etc. Fundamental rights, one of the important things, அதுவுமே டீட்டெயில்டாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Some laws made by the parliament can be amended without undergoing the procedure of the amendment under Article 368 of the Indian Constitution. So already we have said that amendment உட்படாமல் நிறைய சேஞ்சஸ் மேற்கொள்ளலாம். For example, Article 368, whenever this article is touched, it means Constitution அமல் செய்யப்படுதுன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் டச் பண்ணப்படாமல் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொண்டு வந்தால் அது வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஒரு ஆர்டினரி லாவாக தான் இருக்கும். சப்போஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் 368 கொண்டு ஒரு சேஞ்ச் மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சுன்னா அது கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் touching Article 368 and making a change in the Constitution and without undergoing Article 368. Originally, நம்மளுடைய ப்ரியாம்பிளில் எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ், எத்தனை பார்ட்ஸ், எத்தனை ஷெடியூல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 395 ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு, 22 பார்ட்ஸ் அண்ட் 8 ஷெடியூல்ஸ். Please make a note of it, very very important because it is static. But now, as of now, current position பார்த்தீங்கன்னா it's almost over
450 மேலே ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது, 25 பார்ட் இருக்குது, 12 ஷெட்யூல் இருக்குது. பட் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பித்த காலத்தில் ப்ரியம்பிள் எத்தனை இருந்துச்சுன்னா 395 ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு, 22 பார்ட்ஸ் இருந்துச்சு, 8 ஷெட்யூல்ஸ் இருந்துச்சு with the preamble. So as I've already told you, today the Constitution of India contains preamble, more than 450 articles, 25 parts and 12 schedules. There is a single constitution for the entire country except Jammu and Kashmir. We have seen this already. Indian constitution is both rigid and flexible. So what do you mean by rigid and flexible? Constitution amended with special majority, not rigid. With simple majority, not flexible. We have already seen simple majority ko special majority ko irukra difference. So please have a look at it. USA வந்து the most rigid constitution சொல்லலாம். Because எந்த ஒரு change amendment கொண்டு வரணும்னாலும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தான் அங்கே யூஸ் ஆகப்படும். Which means parliament, that is the congress, அங்கத்தியோட காங்கிரஸ் வந்து 50% of the people has to be present and 3/4 மெஜாரிட்டி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அங்கே எந்த ஒரு சேஞ்ச் லாமே பாஸ் ஆகப்படும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் நோன் அஸ் மோஸ்ட் ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷன். அதே யூகே வந்து மோஸ்ட் ஃப்ளெக்சிபிள். சிம்பிள் மெஜாரிட்டியே போதும் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் இல்லைனா லா கொண்டு வரணும்னா. வேறஸ் இந்தியாவுடைய கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் போத் ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள். Rigid because majority of the areas in the constitution are amended with special majority. Flexible, simple majority is used to amend some areas of the constitution. Article 3 mentions flexible, not going for 368. For example, Article 3 படி new states form பண்ணலாம், boundaries alter பண்ணலாம், ஒரு ஸ்டேட்டுடைய நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம், ஆல்டர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சுன்னா அது கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு ஜஸ்ட் ஆர்டினரி லா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி கொண்டு ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததாக தான் கூறப்படும். ஸோ ஸ்டேட்டுடைய ஃபார்மேஷன் வந்து 368க்கு உட்பட்டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டாக எப்பயுமே வராது. ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் இல்லைனா பவுண்டரி ஆல்ட்ரேஷன் இல்லைனா ஒரு ஸ்டேட்டுடைய நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே ஆர்டிக்கல் 3ல simple majority கொண்டு தான் நடக்கும். If Article 368 is touched, then the amendment of the constitution is through special majority. So repeatedா இதே தான் நான் சொல்கிறேன் because it's very much important. Article 368 touch பண்ணாதான் அது special majority. If it is not touched, then it's only by simple majority போதும். USA உடைய special majority 3/4. ஸோ 3/4 ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அங்கே இருந்தால் தான் ஒரு லா இல்லைனா சேஞ்ச் பாஸ் ஆகும். பட் இந்தியாவுடைய ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி 2/3. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் இட். இந்தியா இஸ் அ ஃபெட்ரல் சிஸ்டம், பட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் யூனிட்ரி ஃபீச்சர்ஸ். Parliamentary form of government, it talks about nominal head and real executive. This type of government existing both at center and state level. So we have already seen all these points. இது எல்லாமே one of the salient features of our Indian constitution. India unitary feature இருந்தாலும் அது ஒரு federal system. So parliamentary form of government நம்ம மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். அதனால ஒரு nominal head is nothing but our president, which is called as de jure, and real executive de facto, that is our prime minister. Fundamental rights. So நம்மளுடைய fundamental rights justiciable, that is enforceable by the courts of their violation. நம்மளுடைய fundamental rights violate ஆகப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சா we are permitted and we have the authority to justify it in front of the court. DPSP, they seek to establish welfare state in India. They are non-justiciable. The fundamental rights க்கும் DPSP-க்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸே இதுதான். We can move the court if our fundamental rights are violated. Whereas in the case of DPSP, we cannot move the court. They are non-justiciable. ஏன் இது பண்ணலை, ஏன் இது violate ஆயிருக்குன்னு we cannot go and face in front of the court. That is, cannot be challenged before the court of law. Right. There is another case, Minerva Mills case of 1980. In the case, what was the judgment held? Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and DPSP.
இது ரெண்டுத்தோட பேலன்ஸில் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனே நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் ஆஃப் 1980 சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ், இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இல்லை. 42nd அமெண்ட்மெண்ட் 1976 ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம்ல, which is also known as mini constitution, நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி கொண்டு வந்த சேஞ்சஸில் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் ஒன் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் incorporated into our Indian constitution. So இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனால் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. ஸோ பார்ட் 4A புதுசாக ஒன்று வந்துச்சு, was added for accommodating fundamental duties. One more fundamental duty, ஸோ 10 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் வந்து பார்ட் 4A 42nd அமெண்ட்மெண்ட் 1976 எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. One more fundamental duty, அதாச்சும் 11th fundamental duty was added in the year 2002 through 86th amendment. Right? Next, secular state. Constitution does not uphold any particular religion as the official religion. So we don't have any religion as official religion. Equal respect to all religions. So that's why we can also say நம்ம positive concept of secularism follow பண்றோம். Whereas in the European countries பார்த்தீங்கன்னா it is the negative concept of secularism. Negative concept of secularism na they will not at all interfere. That is, church, Europeans is basically church. So the government, the state will not interfere in the affairs of the church. So totally ரெண்டுமே செப்பரேட்டடாக இருக்கும் without any link to each other. அதுதான் negative concept of secularism. But in our country, we have the positive concept of secularism. If there is any internal quarrels among the religions, state is responsible to interfere and solve it. State cannot, stand apart and without interfering and going into the trauma. அப்படி இருக்க முடியாது. They need to interfere. Next, universal adult franchisee. All adults are permitted to vote. Voting age has been reduced from 21 to 18 in the year 1989 through 61st Amendment Act 1988. So 61st Amendment Act 21 இருந்து 18 yearsக்கு age reduce ஆச்சு for voting purpose. And one more important thing என்னன்னா, the speciality is that many countries have this only after the commencement of their constitution. But we had it on day 1 itself rather than on 26 November 1949 itself. ரெண்டு terminology எப்பயுமே பார்த்துக்கோங்க. Commencement, adoption. Commencementனா அது enforce பண்ணப்பட்ட நாள்லேருந்து, adoptionனா அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இன்னும் அது நடைமுறைக்கு வரல. ஸோ நடைமுறைக்கு வர அந்த டேட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கமென்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அடாப்ட் பண்ணியாச்சு பட் இன்னும் நடைமுறைக்கு வரலன்னா அதை அடாப்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே எப்போ வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் நடைமுறைக்கு வந்துச்சோ அந்த நடைமுறைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைசி voting ரைட்ஸே வந்து எனேபிள் ஆச்சு. Whereas in our constitution, எப்போ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை அடாப்ட் செய்யப்பட்டோமோ, தட் இஸ் ஆன் 26 November 1949 இருந்தே this universal adult franchisee, that is voting right, has been implemented. This is one of the unique features of our Indian constitution. Next, emergency provisions provided for 3 types. So 3 type of emergency provisions இருக்கு. We'll look into the emergency provisions as a separate video because it is இன்டெப்த்தாக என்னென்னு பார்ப்போம். பட் நம்ம salient features பார்க்கறதால இது எல்லாமே வரும். நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி, ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி, ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி, இது எல்லாமே எந்தெந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி எந்த ஆர்டிக்கலில் இன்டெப்த்தாக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா 352, ஆர்டிக்கல் 352. ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஆஃப் 356 and 365. ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி 360. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நேஷ்னல் எமர்ஜென்சினா என்னென்னா, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் குவாரல் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் இருக்கிறதோ இல்லை ஒரு ஆர்ம்டு ரெபல்லியனுடைய குவாரல், இது எல்லாமே நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிக்குள்ளே வரும். ஸ்டேட் எமர்ஜென்சினா ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் மிஷனரி ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா பிரசிடென்ட்டோடைய ரூல் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இஸ் நத்திங் பட் யோர் பிரசிடென்ட் ரூல். 356, 365 ரெண்டுமே ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி தான் சொல்லுது.
But what is the difference? 356 na failure of constitutional machinery. ஒரு ஸ்டேட்ல மெஜாரிட்டி லூஸ் ஆகுது, ரூலிங் பார்ட்டியோடைய மெஜாரிட்டி லூஸ் ஆகுது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்லிமெண்ட் பிரசிடென்ட்டோடைய ரூல் கொண்டு வருவாங்க அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல. தட் இஸ் யோர் 356. 365 ஃபெயிலியர் டு கம்ப்ளை வித் த டிரெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சென்டர். அதுதான் 365. இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி வந்து தே வில் எனேபிள், தட் இஸ் பிரசிடென்ட்டோடைய ரூல் வந்து அப்ஹெல்டாக இருக்கும். Financial emergency, Article 360. So when there is a financial crisis, we'll have this financial emergency. So எப்பெல்லாம் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி நடக்குதோ, வார் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஆர் கண்ட்ரி அண்ட் அனதர் கண்ட்ரி, ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபெடரேஷன், we also said India is a federation. அந்த ஃபெடரேஷன்ல இருந்து it becomes unitary, oneness. Next, 3 tier of government. சென்ட்ரல் ஸ்டேட்னு 2 டிவிஷன்ஸ் தான் பார்த்தோம். இந்த 3 tier ஆஃப் கவர்மெண்ட் எப்பத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 73rd and 74th அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் ஆர் மேட் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ். ஸோ இந்த 2 அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமாக தான் இந்த 3 tier ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ். ஸோ we have almost seen all of the salient features of our Indian constitution. இதோடைய கிரிட்டிசிசம்ஸ் என்ன? ஸோ இஃப் there is a pros, there is also a con. பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் இருக்கும். அதே மாதிரி கிரிட்டிசிசம் என்னன்னு பார்ப்போம். A borrowed constitution. So we borrowed many features from various sources of our Indian constitution. So அதுவே ஒரு கிரிட்டிசிசமாக எடுத்து வைக்கிறாங்க. கார்பன் காப்பி ஆஃப் த 1935 ஆக்ட். ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் 1935 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935லேருந்து எடுத்தோம். ஸோ டிக்டோ அது ஒரு கார்பன் காப்பின்னு சொல்லி ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்குது. அன்இண்டியன் ஆர் ஆன்டி இண்டியன். ஸோ நிறைய வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து இங்கிலீஷோடைய வேர்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அன்இண்டியன் ஆர் ஆன்டி இண்டியன்னு another criticism is there against our constitution. And un-Gandhian constitution. So Gandhiji always emphasized on strengthening the villages, cottage industries and the mari. So it is, our constitution is more beyond that. So it is un-Gandhian constitution. Another criticism is there. Elephantine size. So in order to eliminate all kinds of loopholes adilla illama irukradhukaga, our constitution was enlarged, in-depth-ஆ elaborate-ஆ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So it is of elephant size அப்படின்னு சொல்லிட்டு another criticism is there. Paradise of the lawyers. So Constituent Assembly, which is today's parliament, but before independence it was the Constituent Assembly. And the Constituent Assembly it's almost half lawyers are இருந்தாங்க. So நிறைய technical terms யூஸ் பண்ணாங்க. It is known as paradise of the lawyers. Lawyers உடைய domination ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி another criticism against our constitution is there. So all these things are the criticism of the constitution. So this is all about the salient features of our Indian constitution. I hope I've made it clear. If you have any suggestions, please let me know in the comment section. And thank you. We'll come up with another video in the same Indian polity. Thank you.